Zodiac with me, Happy Mzembe. First, the headlines. Evangelical Association of Malawi declares 4 months. The Evangelical Association of Malawi EAM has declared 4 months of special prayers in response to accidents being experienced in the country, claiming lives since June this year. General Secretary for EAM, Reverend Francis Mkandawire, says the association is concerned with the number of fatal accidents, hence asking Malawians to join hands in seeking God's grace through special prayers to run up to December 31. Spokesperson for Muslim Association of Malawi, Sheikh Dina Shabulika, has described the rate of road accidents and natural disasters as a sign of the wrath of God on the country. Meanwhile, all the bodies but one have been identified of the 26 people killed in the fatal accident. 16 of the bodies were identified and collected on Thursday. Malawi College of Accountancy has been held for beating the gender parity index in the number of students the college has graduated this year from its campuses. Speaking in Lilongwe during the graduation of 757 students from the institution, Education Minister Madalitso Kambawa Wilima said she was impressed to learn that the institution has achieved 0.83% of the GPI, signaling equality in access to education. The minister says the development ensures sustainability of government efforts in actualizing the Malawi 2063 blueprint on human development. We are adding a pool of resources, we are adding a pool of skills, we are adding a pool of knowledge to the country. As you may be aware, in the country, we are also working a lot to align with Malawi 2063, and we cannot align with Malawi 2063 if we do not have a pool of resources that is knowledgeable and skilled. So this is very important all the time, very important for the sector of education, but also very important for the country. For all meaningful development to take place, you need people that have attained education, meaningful education actually at the level of higher education, be it the diploma, master's level, PhD level. So this is very good for us, this is very good as a sector, but also very good for the country. The institution's board chair Joshua Chapomba said they are expanding their operations to double the intake in response to the huge demand currently available in the major cities. Message from MCA, as you've already mentioned what the minister said about the gender. MCA, we are making sure that we are in line with what the government is pushing, the Agenda 2063, in terms of academic. But other than that, in terms of gender, we are also within the threshold. Actually, we're doing better, if you remember what the minister said. As a college, we intend to expand in terms of operations. There's a lot of demand for our services on the market. In Blantyre, our campus, there are more students than the campus can accommodate. As such, we are in the process of starting to construct extra space for classes, and in Nzuzu we have also expanded. We are moving to a new premises which would triple our intake in Nzuzu. So in the next year or two, we plan to double our intake from the 3,000 that we have now. Currently, we could go up to 6,000. The Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP has disbursed approximately 5.8 billion kwacha in matching grants to 137 farmer groups and 48 agribusinesses in 7 southern region districts between 2023 and 2024 to boost the sector for economic growth. Andrew Shamaza, a technical team member of the project, says weak linkages between agribusinesses and farmers for produce purchases and instances of grants being used for unintended purposes are among challenges that have impacted on the project since its inception in 2020. Alex Banda reports. A budget of $4 million was allocated for this facility. So far, we have disbursed grants under the first call
second core and third cores. We have disbursed to a total of 137 farmer groups and 48 agri enterprise within the target districts of the districts, a total of 3.8 million. We have a balance of about $200,000. So one of the challenges has been the lack of clear linkages between the farmer groups and the agri enterprises. Some agri enterprises, once they receive the grant, they have not taken the responsibility of linking up with the farmer groups for business kind of purposes. In some instances, a few instances, there have been cases where maybe the grant has been used for unintended purposes. There's a process for the farmers to access the grants, where they submit proposals with budgets, and we expect that the farmers or the agri enterprises will utilize the grants strictly following those budget lines that are approved. In some cases, you see a little bit of diversion of funds for other purposes, but more, I think the program is working. There are more cases where there are successes. You asked about the impacts. Especially for those that started in the first core, because the first core was disbursed around April 2023. So we see that the farmer groups have finished their sub-projects, even their agri enterprises, so that they are into now this business kind of linkages, but there are also more benefit in terms of sales of produce, and therefore the funds that are available even to the groups as well as the households for improvement of their livelihoods. The Youth and Society YAS says the three branches of the government are critical in addressing challenges rocking the civic space, as reported by the country's civil society. YAS Executive Director Charles Kajoloweka highlighted this on Friday in Lilongwe when opening a two-day Malawi's first ever civic space dialogue. Kajoloweka, Chief Justice Rezini Mzikamanda, Government Spokesperson Moses Kunkuyu, and First Deputy Speaker of Parliament Mandalitso Kazombo are all in agreement and suggest the need to sustain such engagements to safeguard fundamental human rights. Let's now look at how the Malawi kwacha is faring against major currencies in the world, according to the Reserve Bank of Malawi. That's how the Malawi kwacha is faring against the major currencies of the world, according to the Reserve Bank of Malawi. You're watching the news on Zodiac with me, Happy Mzembe. We'll be back after this break. Mantove Girls Academy in Chibokasarima. Mantove Girls Academy, a high-achieving girls' school with 100% pass rate. Only 25 per class fixed with whiteboards and projectors. Mantove Girls Academy Chibokasarima has high qualified teachers with untiring zeal to support your child. Extra support for slow learners. Well-established computer lab, science lab and library. Mantove Girls Academy in Chibokasarima, a genuine reflection of students' performance guaranteed to bring confidence in your daughter. Mantove Girls Academy in Chibokasarima, engineering success for your daughter. Mantove Girls Academy, the best place for your daughter. Call now. Welcome back. The headlines as we continue.
Evangelical Association of Malawi declares 4 months of special prayers in response to accidents claiming lives in the country. Malawi College of Accountants applauded for beating the 0.8% gender parity index in access to education. Youth Watch Society engages lawyers for legal action to help 59 families in Mzimba seeking justice on land issues. And elsewhere, former minister and critic of Eritrean president dies in jail. Moving on with the bulletin. Youth Watch Society, with support from the Southern Africa Litigation Center, has engaged lawyers to intervene and help 59 families around Rusangazi in Mzimba who feel were victimized. Money for these families, as no evaluation of assets was done during the process when Malawi Housing Corporation was acquiring their land in 2016. Gondwe said with financial support from the Southern Africa Litigation Center, they have taken up the issue to ensure that the 59 affected families are fairly compensated according to laid down land acquisition procedures. He said in the meantime, they are engaging MHC on the matter to settle the issue out of court, but when this fails, they will commence legal proceedings. Our preference is to have the matter resolved out of court. And Malawi Housing Corporation have committed that they will come to have a discussion. The court option will only be after we are able to resolve the matter outside court through mutual understanding. We believe that's the best way forward. So we are giving it some 2 or 3 weeks to have those discussions and take it from there. Waita Gondwe and Vincent Tembo of Rusangazi said apart from being unfairly compensated, they were not allocated any land where they can relocate, and that efforts to resolve the matter have failed, hence their move to engage legal experts. Malawi Housing anati tengera marowa kosati ganizira kuti akati ikapati. Ndipo mukudandaula kwathu tili ndi madandaulo ambirimbiri tikukhalabe ndithu ovutikira chifukwa sitikulima sitikupangaso chitukuko china chilichonse sitiyankhidwa china chilichonse sitikulankhulidwaso china chilichonse kaya kuchokera kwa Malawi Housing kaya ndi aboma kutengera mbali kuti ifeyo akutithandiza bwanji koma tikungokhala momangika tikungokhala osadziwa kuti kodi chikuchitikira ndi chani. An independent valuer who conducted an assessment has determined that the sum of 790 million kwacha is needed if the 59 families are to be fairly compensated for approximately 34 hectares of land acquired from them in 2016. The Malawi Housing Corporation is yet to comment on the matter. For Zodiac, I am Vanan Nyirenda. Some communities in Kasungu North have expressed concern with delayed completion of infrastructure under World Bank-funded ECOS project, which they say is denying learners access to equipment for science laboratories. Head teacher for Kaluluma CDSS, Emmanuel Kata, and Member of Parliament for Kasungu North, Mike Bango, have told Zodiac that, for example, construction of school blocks and a laboratory is yet to complete almost a year after the deadline. While communities want government to act on contractors delaying the project, Minister of Education spokesperson Mphatso Nkuonera has asked for more time before commenting. Noam Kubwe reports. The World Bank funded Equity with Quality and Learning at Secondary School project was rolled out to improve school infrastructure and promote the teaching and learning of sciences by providing laboratories in targeted schools. Kaluma, Matandana and Chamakala community secondary schools in Kasungu are among the beneficiary schools. Tundu Construction Company commenced the project at Kaluma CDSS in December 2022 and was expected to hand over the infrastructure in October last year. 11 months down the line, the school blocks are yet to be fully completed for use. Headmaster for Kaluma Community Secondary School, Mr. Manon Carter, has told Zodiac that they have lost hope as the project has stalled for some months. This project was supposed to be given to the community by 5th October 2023, and they failed. They pushed to 31st December, they failed. So really,
it has made the system of education here not suitable for our students. Member of Parliament for Kasungu North, Mike Bango, has asked the Minister of Education to act with speed. So I'm disappointed, but I'm banking on the Minister of Education that they will terminate the contract and give this contract to another person who can finish the job in time. Tundu Building Contractors and Civil Engineering has attributed the delay as due to delayed arrival of imported finishing materials. Its managing director, Mr. Lamek Kondes, has promised to complete the project by September once the materials arrive. For Zodiac, this is Noah Nkubwi, Kasungu. Lilongwe District Council says empowering parents of children with disabilities is the only way that would help in ending invasion of children in the streets. The council's district social welfare officer Derek Mwenda said this in Nikuni at a graduation ceremony of 30 women on street business. Mwenda said empowerment of parents would see reduction in street kids in Lilongwe. He explains. So as a way of empowering them to provide adequate care or necessary care to these children, that's why they were trained. In fact, most of these families, they have a lot of needs that they are supposed to provide to the children. So considering that these needs cannot only be provided by the government, cannot only be provided by the organizations, that's why the best way was just to empower them through the support of Found for Nations, an organization that is implementing this program in this area, in the district. Programs officer for Found for Nations that facilitated the training, Daniel Musiwa, said they saw the need to empower the women. It comes from our vision, which is to have an inclusive Malawi where every child can grow and learn. And for us to be able to do that, we understand that a child's ability to grow and learn centers a lot around the environment that they're in. That's both in the school and where they come from, which is in the home. Now, if you look at what is happening in the home, you understand that differently abled children require an extra amount of care, and that also demands that for their financial expectations, the financial burdens on their families are a bit higher. Across the borders, Bihan Abraham, a former Eritrean finance minister and fierce critic of the country's president, has died in prison. His family says the 79-year-old was Eritrea's long-serving minister of finance, but he was removed from his role in 2012 following clashes with President Isaias Afwerki. 6 years later, he was jailed after releasing a book where he described the president as a dictator who needed to resign. His family told the BBC that the authorities, who rarely confirm the dates of senior officials in custody, had notified them of Bihan's death. His body has not yet been released, his family said, and it is not clear when and exactly how Bihan died. He was never brought before a court of law. And well, that's about what we had time for in this edition of the news. Before we leave you, a reminder of the headlines. Evangelical Association of Malawi declares 4 months of special prayers in response to accidents claiming lives in the country. Malawi College of Accountancy applauded for beating the 0.8% gender parity index in access to education. Youth Watch Society engages lawyers for legal action to help 59 families in Mzimba seeking justice on land issues. And elsewhere, former minister and critic of Eritrean president dies in jail. You can visit zodiacmalawi.com for more news. My name is Happy Mzembe. Thank you for watching. Goodbye. This section offers a significant hydropower potential. It is here that the river descends through a Dr. Stanley Kaila ndi mkulu woyendetsa project ya Shire Valley Transformation Program ndipo akufotokoza za vutoli. Umbava tunduwo ipa kwambiri chifukwa choti umapangitsa kuti ntchito ichedwe komanso ikhale yodula kwambiri.
munali m'malo mwina mwake amachotsa zitsulo za reinforcement zoti akhazika kale ndikuti ntchito ija igwiridwenso zimene zimapangitsa kuti ntchito ija ikhale yodula kwambiri ndiye nkofunikira kuti zimene zizo osati kungozichepetsa koma zitatheratu ndiye kuti ntchito yathu yomanga ngalande komanso ma secondary canals komanso pamene tidzamba kupanga minda yathu kuyikamo ma warehouse farm managers house zonse zimene muzakhala ma fertilizer ngati umbava umene utatheratu ndikuti zonsezo sikudzakhala mavuto. Mfumu ya Ikululundu ya mboma la Chikwawa ikulangiza anthu amchigwa cha mtsinje wa Shire motere. Anthu takhalakale tikumafotokozera tapanga sensitize kuti sitikufuna kuti munthu wina aliyense aononge zipangizo zimene ma contractors akupangira komanso even kanalo kuti ayiononge zimene zefe sitikufuna takhala tikuwafotokozera kuti chinthuchi sichaboma chathu chaife anthu akuno. Ma beneficiaries a chinthu chimene chichacho ndi aini the communities amene tili kuzungulira kanalo imene iyo ndiye ngati munthu boma yakupasani chinthu chachikulu ngati chimene chichacho kuti tichiononge ndikuti ndife anthu osayamika. Pofuna kuthana ndi mchitidwe wa umbandawu, Shire Valley Transformation Program akugwira ntchito limodzi ndi nthambi ya zachitetezo ya Chikwawa Police komanso magulu azachitetezo akumudzi community policing ammadera ozungulira ngalande ya ulimi wa nthirirayi. Mai Caroline Jerry ndi mkulu wa polisi m'boma la Chikwawa ndipo akufotokoza momwe apolisi akugwirira ntchito yawo ndi Shire Valley Transformation Program komanso magulu achitetezo akumudzi. Pali kulumikizana kwabwino ndi anthu akumudzi. Ntchito ya polisi kuti titenge ife ya polisi tokha ndeti tilephera. Koma timayesetsa panga misonkhano ncholinga choti tilumikizane ndi achibale omwe amakhala kumudzi konkuno amene amatha kudziwa kuti banja ili muli anthu awa, banja ili muli anthu awa. Ndiye kulumikizana kwake nkoti timapemphabe azinzathu kuti akaona china chake chodabwitsa azitha kuti tsina khutu kuti ifeyo tithandizane nawo. Mbali ya Chingalande yakhala ikuyenda bwino ngakhale bepo yambirira eni wake akumudzi kuno asanamve kufunikira kwa chitukuko chimenechi amachitenga ngati kuti mwina chitukuko chaboma kapena si chawo. Koma malingana ndi ukadaulo wathu wa polisi kudzera ku community policing takhala tikuwafikira kuwaziwitsa ndi kuwaphunzitsa kumene adindo kuti azitha kuzindikira kuti chitukuko chimenechi ndi cha iwo andi opindulaso ndi iwo amene abwera kuno angothandizira kuti chitukuko chikhale chabwino. Pofuna kupititsa patsogolo ntchito zachitetezo, boma kudzera ku Shire Valley Transformation Program lidapereka zipangizo zothandizira pa ntchitoyi. Dr. Stanley Kaila akuti tinaona kuti umbanda ndi umbava kuba zinachuluka kwambiri kuno. Ndiye nkhani zimenezi nthawi zonse timazitula m'manja mwa apolisi. Ndi apolisi ndi amene anapangira kuti yayi nkofunikanso anthu m'midzimu tigwire nawo ntchito pamodzi. Ndiye anapanga chikonzero chawo mpaka kuwapatsa maphunziro anthu a m'midzimu mpaka kuti iwo nkuyamba kugwira ntchito. Ndiye anadzapempha kuti mmene zikukhalira tikamagwira ntchito ya anthu sakutha kuti khulupirira kuti ifeyo ndi ya community policing. Polisi kungatheke kuti tikhale nzina zotiyeneleza kuti anthu akamationa aziona di kuti tikugwira ntchito movomerezeka. Napereka matochi makamaka ntchito zina zimakhala zoti agwira usiku ndiye kumafunika kuwala kudzipezeka. Pali mahwisulo ndiyofunikiraso kwambiri ngati afuna kudziwitsa anthu ambiri kuti kuno kuchitika zotere. Ma reflector jacket iwa pali emblem ya polisi
imene yonse ikusonyeza kuti anthu akhoza kumazindikira kuti awawa sakawalala awawa akugwira ndithu ntchito ya community policing. Katundu wachitetezo yemwe magulu 12 alandira kuno kuchikwawa apititsa patsogolo ntchito za chitetezo cha m'madera komanso cha katundu womangira ngalande ya nthirira. Ntchito yothetsa umbandayi yayamba kale m'maderawa ndipo ikubereka zipatso. Bambo Ibrahim Chatama ndi wapampando wa Chikhambi Community Policing kwa mfumu yayikulu Kasisi m'boma la Chikwawa ndipo akuti mbuyo musitima zindika anthu fe zokuti chingalande jefe chimatikhudza timaona ngati amene apanga chingalande je ndi chawo koma atabwera apolisi ndi achilevale kuti kambirana dzana kuti ife chingalande je ndi chathu aja amangoti konzera koma ineke ndife pamene anakhazikitsa kuti community police dziyang'anira ntchito iti imene yoyo ndiye kubwera kwa amalifekera kuti pangitsa ife kuti tikhale olimbikira chifukwa chani pamene tingayenda adzidziwa munthu kuti ne ndino community police andi chizindikiro ndilifekta wenzulo ndi torch chifukwa ife ngakhale mutatipatsa malifekta koma ngati tilibe torch sitingathe kuyenda ifika usiku umakhala ovuta timafuna tikhala pa light tikapanga malodi block athu palodi block upo timayikapo reflector ndi torch kuti kayondo wa galimoto kaya munthu alitudu ndi mtundu wanje koma kafamine padzoti apapa ndine kuima anthu apange sechi galimoto kuti muli chani ngati muli zinthu zosachita bwino zinthuzo ndithu tiyene kulanda ngati zizochita bwino tasegule road block ja aduse thokoza kwambira chilevale pa ntchito imene agwira chifukwa timadandaula madandaulo athu urati konzera kutsikula leroli andi panopo mudzi mwathu achilevale asakaso chidandaulo kuti tibedwa katundu abedwa ayi. Kudzera mu ndondomeko zabwino zachitetezo zomwe Ashire Valley Transformation Program mogwirizana ndi apolisi, mafumu ndi anthu akumudzi ayika, anthu amchigwa cha mtsinje wa Shire atenga umwini woteteza ntchito zachitukuko mdera lawo. Since the last day of last season, we are ready to do it all again. Great to have you with us on your World of Champions. He's having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all the football you want on DSTV, where there's football on every package for every pocket. Zakale zomangozi waweka cha muntima awandi malo anga ulibe olomboni muzaloze apampanga. Kuyambira pamene boma linasintha lamulo la malo mchaka cha 2022 pali ndondomeko zosiyanasiyana zimene zikuyenera kutsatidwa poonetsetsa kuti umwini wa malo ukudziwika bwino. Imodzi mwa ndondomekozi ndi kuyezetsa malo. Lelo a Julius Chisi mkulu woona ntchito zoyeza malo mdziko muno Surveyor General atifotokozera mwatsatanetsatane lamulo lokhudza kuyeza malo komanso kujambula map Land Surveyor Act. Programuyi yakonzedwa ndi unduna wa zofalitsa nkhani mogwirizana ndi unduna wa zamalo. Muli ndine Jennifer Tseka. Tabwera pano kuti tigawanepo fundo zingapo zimene zikupezeka mu Land Survey Act. Kapena tinene kuti lamulo la zoyeza malo Malawi muno. Choyamba, lamulo la zoyeza malo Malawi muno
lapereka mphamvu kuti pakhale bungwe limene timanena kuti muchizungu Land Surveyors Registration Board, bungwe lolemba ndi kupereka ziphaso kwa wonse oyenera kugwira nawo ntchito yoyeza malo m'Malawi muno. Ndipo bungweli ndi bungwe lokhalo m'Malawi muno lomwe limapereka mayeso ndi kupereka ziphaso komanso ndi kulemba mukaundula akadaulo wonse amene ali ololedwa kuyeza malo m'Malawi muno. Kale nayo certificate ya malo muyaya mujaloze apa mpanga muyaya mabeba la manja. Bungweli ili ndi ntchito zingapo koma pano ndinena ntchito zitatu pa ntchito zimene bungweli liyena kugwira. Ntchito yoyamba ndi kupereka mayeso komanso ndi kupereka ziphaso kwa akadaulo onse amene ali oyenera kuyeza malo muziko lathu la Malawi. Ntchito yachiwiri ndi kupanga register kapena kunena kuti kulemba mukaundula akadaulo onse amene ali ololedwa kugwira nawo ntchito yoyeza malo muziko muno. Ndipo ntchito ya bungwe yachitatu ndi kuonesesa kuti akadaulo onse amene ali ololedwa kuyeza malo m'Malawi muno akugwira ntchito yawo mosatira malamulo azamalo onse m'Malawi muno. Ndiye mwina nkufunsa kuti malamulo azoyeza malo akutinji pa munthu amene ali ololedwa kuyeza malo m'Malawi muno. Izafika owapila kani yage ya malo mpaka zafika oma wamenya amai alinkutegela kotsokolela ndalama za bako. Lamulo loyeza malo limalola akadaulo onse amene analembedwa ndiponso anapasidwa ziphaso zoalola iwo kuyeza malo m'Malawi muno. Ndipo lamulo loyeza malo linagawa akadaulo oyeza malo mu magulu atatu. Gulu loyamba ndi limene timanena kuti pa chizungu registered and licensed surveyors. Gulu limeneli ndi gulu la akadaulo oyeza malo amene anakonza mayeso awo, analembedwa mkaundula ndiponso anapasidwa chiphaso chowalola iwo kuti atha kumapanga nawo ntchito yoyeza malo mziko la Malawi lino. Registered and licensed surveyors. Gulu lachiwiri ndi limene pa chizungu amanena kuti registered graduate surveyors. Gulu limeneli ndi la akadaulo oyeza malo amene analembedwa mkaundula koma gulu limenelo ndi la akadaulo amene amaliza kumene ku skulu za ukachenjedwe ali ndi ma certificate a degree kuchokera mu skulu za ukachenjedwe. Ndipo gulu limene limagwira ntchito moyang'aniridwa ndi ma registered and licensed surveyors. Gulu lachitatu ndi limene timanena kuti ndi gulu la akaswiri oyeza malo amene analembedwa mu buku la kaundula, ndipo anthu amenewa ndi amene ali ndi ma certificate kapena kuti ma diploma kuchokera ku ma skulu osiyanasiyana. Amenewa amagwira ntchito yawo moyang'anirizidwa ndi akadaulo amene timanena kuti amkhalakale pa ntchito imeneyo, registered and licensed surveyors. Izafika owapila kani yage ya malo mpaka zafika oma wamenya
amai alinkutegera kotsogolela ndalama za bako. Lamulo lapereka mwayi kwa aliyense amene ali ndi madandu okuzana ndi akadaulo oyeza malo polemba kalata olo chikalata chodandaula ku bungwe lija tanena kuti bungwe la akadaulo oyeza malo m'Malawi muno, Land Surveyors Registration Board. Ndipo bungweli likalandira chikalata cha madandu limafufuza mokuzana ndi madandu omwe alandira, ndipo bungwelo likapeza kuti wolakwa ndi oyeza malo pali zilango zingapo zimene limapereka kwa oyeza malo monga izi: Zafika owapila kani yake ya malo mpaka zafika oma wamenya amai alinkutegera kotsogolela ndalama za bako. Choyamba, malingana ndi kulakwa olo kulakwa kwa ntchito ya oyeza malo, chilango choyamba chimakhala kupasidwa chenjezo kapena tinene kuti warning pa English. Kachiwiri, kuyimisidwa pa ntchito kwa zaka zosapitirira ziwiri kapena kulandidwa chipaso chija chapasidwa chija chimatha kulandidwa ndiponso amatha kuchosedwa mukaundula, ndipo pomaliza amatha kulipirisidwa ndalama zimene zimagwirisidwa ntchito kuti zigwirisidwe ntchito pokhonza zimene zinalakwika pa ntchito yoyeza malo. Atengeni mailelo kukalembeta za malo kale nayo certificate ya malo muyaya unjaloze apa mpanga muyaya mabeba. Chida choyezera malo ndi chida kapena chipangizo chimene chaunikiridwa ndiponso chavomerezedwa ndi mkulu wa zoyeza malo m'Malawi muno, Surveyor General. Chalembedwa mukaundula ndiponso chapasidwa chikalata chololera chidacho kuti chigwirisidwe ntchito yoyeza malo mdziko lathu lino la Malawi. Kutanthauza kuti malamulo sakulola munthu aliyense kungopita ku shop kukagula shida olo zida straight kuchokera ku shop uko ndi kukayamba kuyeza malo. Tikagula chidacho tiyene ndithu kupita kukumana ndi mkulu wa zoyeza malo m'Malawi muno, Surveyor General, achiunike chidacho ndipo achivomereze kuti ndi chida choyenera chimene chitha kugwirisidwa ntchito poyeza malo m'Malawi. Atengeni mailelo kukalembeta za malo kale nayo certificate ya malo muyaya unjaloze apa mpanga muyaya mabeba. Kodi ndi malire ati amene ali ovomerezedwa ndi malamulo? Lamulo likunena kuti tili ndi malire awiri ovomerezedwa m'Malawi muno, ovomerezedwa ndi malamulo. Loyamba, malire amene aunikiridwa, ayesedwa ndi kuvomerezedwa ndi mkulu woyeza malo, kapena malire okhazikisidwa ndi bwalo lalikulu la milandu High Court m'Malawi muno. Zakale zomangoziwa weka cha muntima awandi malo anga ulibe kolombo unjaloze apa mpanga muyaya mabeba lama. Malawi muno tili ndi mitundu iwiri ya malire. Mtundu woyamba ndi uja pachizungu amanena kuti general boundary, ndipo mtundu wachiwiri ndi uja pachizungu amanena kuti fixed boundary kapena malire okhazikika. So
tiyambe pa general boundary. Malire amenewa ni malire ati. Malire malamulo aunena kuti malire amenewa ndi malire okhawo amene timagwiritsa ntchito zinthu. Kusintha kwa nyengo kwasautsa fuko la Malawi. Alimi ambiri akusowa pogwira. Koma ndi pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD ndizotheka kupeza phindu lodabwitsa mulipe osapsinjika ndi kusintha kwa nyengo. Pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD ndi mwayi wanu oyamba ulimi wa makono ndi mpamba ochepa. Musapite kutali. Ndizotheka kugula pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD magulu ndi alimi anzanu ndi kumabwerekana. Umodzi tumuli mphamvu. Pampuyi ndiyokomera aliyense chifukwa ndiyosabola nthumba, yosavuta kunyamula kupititsa malo ena, komanso yosavuta kugwiritsa ntchito. Ulimi uzipindulitsa anthuni. Gulani pampu ya m'manja yothirira mbewu ya FIFAD kuti mulekane ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Kuti muziwe zambiri imbani 0888 711 140 kapena 0991 741 698. FIFAD, Financing Agriculture Development.